Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da wannan lokaci. Mai magana Abdul SAAD. Wannan shine futures trading kamar da muka saba yin bayani. Dukkanin abubuwan da suke cikin nan kusa a ranku cewa su ne futures trading. Zai zama da cewa kowane entry idan ka yi shi a nan wajajen is based on price action, kuma kana so ka bada wato signal ko kuma mace kana so ka shiga wani market domin expecting ya tafi wani waje, wani point da kake bukatan shi domin ka samu riba. Kun ga wannan shine market din wanda muka yi zooming sai muga direction din market din nan ina take so ta je kuma a ina take. Wannan na faɗa muku a koda yaushe is a strategy itself wanda yake buƙatar lokaci domin ka samu tutorial sosai da sosai akan shi. I don't know why. Ko da yaushe idan muna muku bagana akan cewa lalle tutorial ko kuma mu ce bayanai akan kwamfuta ya fi ka ringa yin shi akan Android ɗinka. Na koyi trading akan kwamfuta ne ba akan waya ba. So sometimes idan na yi posting wani wato analysis ko wani abin da kwamfuta yana ga mutane, mafi yawancin waɗanda suka fi comments sai ga wasu na cewa me isa ba za a yi mana da waya ba, saboda waya ce muka fi amfani da ita. Dalili shine ina so ku koya kamar yadda ni ma na koya. Idan ka iya yi da kwamfutar ka, wadda na tabbatar cewa kwamfutar nan ba wani tsada gare su ba sa wuce a ce naira 30,000, 40,000, 50,000. Wasu za su iya cewa sanin dana musu. A'a, sana'ar kwamfuta ina yin ta, ina saidawa kuma sannan na san su, shi yasa na faɗa muku. Akwai kwamfutocin da idan ka sayi na 30,000, 40,000 za su yi serving ɗinka ka rinka wato analysis. In ka iya a kwamfuta ka san support and resistance, za ka iya dawo kan wayan kama kana yin analysis ɗin. Za ka gan shi is very sharp. Za ka gan shi za ka iya yi. So now waɗannan abubuwan suna da matuƙar amfani ka iya su, ka gane su domin ka rinka trading din su a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani wannan shine perfectual, duk abin da yake nan wajajen Binance sun kawo shi ne domin a zo a yi trading din shi with leverage ko mu ce with margin, domin ka samu a ninkin kuɗin ko kuma wani target da kake so akan wato wannan price din ya je ma wajajen nan. Wannan shine all kamar yadda kuka na shiga. Sannan akwai perfectual din karan ganshi wanda wannan na daban ne. Sannan akwai favorite waɗanda ka fi yin trading din su. Hakika na yi trading din Ethereum, na yi trading Bitcoin Cash, sannan Bitcoin din itself in ba ku manta ba na yi muku bidiyoyi a baya inda na nuna muku da cewa ina yin trading Bitcoin itself a koda yaushe, wanda is my favorite big wato investment da nake yin shi. Sannan kuma akwai ETC, akwai Litecoin, wanda Litecoin karan kanshi da XRP da dinnan da EOS dinnan duk na yi trading din su kuma sun mun daɗi. So wannan favorite kenan, wanda kuma ina adin wasu more. Ga waɗanda suka ba sani ba shine a group ɗin da muka buɗe wato na wato Abdul SAAD, wato Abdul SAAD Crypto Investment, mun samu subscribers da dama waɗanda suka yi subscribing. Ku sha kurumin ku cewa muna nan ba mu shiga trade ba up to now. Ga waɗanda suke bibiyan mu ba mu shiga trade ba up to now saboda Bitcoin yana wani zone ne da bai kamata in shiga market ɗin ba. So muna jira, shi yasa na faɗa muku wannan kuɗin mun ajiye shi ne ba wai don mu rinka riski ba. Za mu yi trading ne with good risk management. Ya zama na babu abin da za mu rinka yi face mu rinka ɗaukar riba. Ko da yaushe mu dai riba za mu rinka ɗauka insha Allah. Sannan kuma za mu rinka yin shi daidai wa daida yadda za mu rinka samun kuɗin mu kafin ka ce me kuɗi sun ninninka. Wato ga duk wanda yake da sha'awar ya shiga is $100 zai iya join din mu da charges ɗinka na shiga wato fee shine $110. Sannan an samu profit, muna nan da PDF terms and condition namu waɗanda muka gabatar za mu tura wa mutum domin ya gani, ya aminta kuma ya wato signing cewa ya yarda da wannan abu. Wato in kuka duba analysis ɗin da nake nuna muku ana, za ku san cewa na san abin da nake shi sa ban shiga wannan kasuwar ba. Wanda muka duba behavior na wannan kasuwar gaba ɗaya, muka duba Bitcoin, bari ne zoom in ɗin shi ku gani. Abin da yake mun nuni a nan shine zai continuation with bull run ɗin shi, wato zai ci gaba da yin sama. Wanda in muka duba a halin yanzu abin da ya sa ban shiga kasuwar nan ba, kun ga yadda zai 51,000, in wani ne a wajen zai ci zai mai buy, wanda down ɗin nan da ya dawo 50,173 ɗin
zai baka ƙazamiyar faduwa na futures kake yi, zai baka faduwa sosai da sosai, wanda shi sa nake shiga lagan shi a lokacin nake shiga bot. Ba na son yi wasa da dukiyoyin jama'a, so dole ne a bi abu a hankula. In risk zan yi a lokacin da yake saman nan, in ina buƙatar in yi risk ba bai zan mai salli wanda zai dawo da mu ƙasa, kun ga ai za a samu riba. So amma zai iya kuma ya ci gaba da tafiyan ne, amma kuma in ka san 80% assurance ƙasa zai just 30% ne kake da assurance cewa zai iya yin sama. So wannan is not an insurance. Ya kamata ka gane waɗannan candles. Insha Allah za mu ci gaba da tutorial a kwamfuta wadda zan rinka nuna muku price action inda yake canjawa, sannan kuma wanne za ku rinka taking advantages din shi domin ku rinka shiga kasuwa. So ga duk wanda yake da sha'awar shiga VIP din mu, za mu dropping wato WhatsApp number din mu, zai iya mana magana akan WhatsApp. Insha Allah za mu amsa mai, sannan yadda ake biya shine ko dai ka biya da USDT ko kuma mu je mu faɗa ma price din USDT a kasuwa, mu ma screenshot ka gani, sannan kuma ka biya wannan kuɗin. Ina fata an fahimta. Ga duk wanda ya shiga insha Allah wannan VIP din ba zai yi da na sani ba, kuɗin shi is 100% secured, babu inda kuɗin ka zai ce. Za mu secure din shi kuma za a rinka trading din tare da kai. Ina fata an fahimta. So insha Allah da wannan za mu tsaya, da wannan nake cewa sai an jima all trading, happy trading and goodbye.